Hi, I'm Tita Josie, and today I'm going to be reacting to Season 3, Episode 4 of DRUCK. So in the last episode, Mateo was showing some signs that he really was trying to hide his sexuality or his preferences, like that whole scene when his group of friends was watching the girls dance and he was talking about the instructor as being very obviously gay, and that part of the party where Hans's friend was trying to get close to him. I think his name was Andy, and he tried to push him away. Like, those are signs that someone has internalized homophobia, and he's really struggling with that at the moment, which is a little bit, well, it's understandable given how young he is, I would say, and maybe he just didn't grow up in an environment where it was okay to be gay, perhaps. But at the same time, he feels very, very comfortable with David. Like, I think the only times we see him smile are when he's talking to David. So I'm hoping that David will be the one to help him come out of his shell, accept himself for who he is, because he'll be a lot better off, I think, when he finally does that. At the same time, we see glimpses of the challenges that he has with his financial situation. That was an issue also for Luca as well as for Isaac in the other versions of Scam. But I don't know how deeply they're gonna dive into that whole issue in DRUCK. Hopefully we'll find out as well. And I am going to watch episode 4 now. If you'd like to watch my reactions without the mask and without the background music, which unfortunately I do have to add on YouTube because I will get a block. I've tried uploading reactions without a mask on the video, unfortunately, for the Scam franchises, and I always get blocked. So yeah, that's why I have to do it on YouTube. But if you'd like to watch my reactions without them, then please head over to my Patreon. And if you're not able to join my Patreon for whatever reason, no worries. My reactions will still be on YouTube, but with a mask and with background music. So we'll head into episode 4 now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. I still hear someone cleaning up. I mean, I hope that's not David cleaning up. I hope that he didn't just, or Mateo didn't just fall asleep. Oh. Nachmittags? Ah. Kannst du mir mal bitte helfen? That's not really helping, Mateo. Los, aufräumen. Okay, klar. That's the first time he's been happy. Alex. Keine Ahnung. Mia ist immer noch in ihrem Zimmer. Yeah, Mateo's not usually happy, so
I understand his confusion. Echt voll Assi von Alex. Ja, oder? Ja, das geht gar nicht. Ich übertreib doch nicht. Nee. Hätte er das mit Kiki gemacht, wärst du total ausgerastet. Hat Alex sich jetzt echt in London noch beworben? Ja. Heimlich und hinter ihrem Rücken. Hm. Das tut mir leid, Mia. Und jetzt auf der Party erfahren. Ist schon okay. Ich hab dir ja gesagt, dass Alex nicht gut ist. Ja, aber nur weil du Angst hattest, dass ich keine Zeit mehr für dich habe. Und? Hast du jetzt wieder Zeit für mich? Irgendwie gar keine Ahnung, warum ich mich überhaupt so aufrege. Ich würde auch nicht in Berlin bleiben, wenn ich unbedingt nach Argentinien oder so wollen würde. Ist doch wirklich von mir, dass ich das unbedingt verlange. Ja, aber darum geht's nicht mehr. Er hat mir gesagt, er bleibt hier und das geht jetzt auch. Hat die Anmeldung nicht scheiße. Jedenfalls will ich nicht. Ah. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich jetzt erstmal nur aufs Lernen konzentrieren muss. Finally decided on the perfect tense. Ja, dein Typ war Alex Manning. Ich würde da auf jeden Fall studieren wollen. Ist doch langweilig. Hm. Wie kann man denn London langweilig finden? Ja, keine Ahnung. Es war mal cool und billig. Und jetzt ist es teuer. Willst du jetzt damit sagen, dass nur Berlin cool ist oder was? Nee, Berlin ist auch zu teuer. I mean, it's not. Well, I don't know. Expensive is relative. Dann? But I thought that Berlin was okay. Wie It teuer. wasn't so bad Gold? Was ist as compared to like the Scandinavian cities. Matteo, Hmm. Sind die jetzt eigentlich zusammen? also Leonie würde sich ja gerne. Und Gabi? Hmm. Das versucht sie gerade raus. Aber nochmal zu London. Also ich finde, das ist eine mega schöne Stadt. Und ich würde da voll gerne mal hinreisen. Vielleicht ja mit dir. Jonas und ich wollten nach dem Abi zusammen nach Kuba. Ja, war ja jetzt auch nur so eine Idee. Sag mal, kommst du jetzt eigentlich noch mit zu mir? Ich wollte eigentlich lieber jetzt nach Hause und lernen morgen. Okay. Hm. Viel Glück morgen. Danke dir auch. Matteo, ich muss dir noch was sagen. Ich glaube, ich bin schwanger. Oh, Hä? with whose kid? Scherz. April. Okay. Ich werde so verkacken, Alter. Ja, du bist doch halber Italiener. Ich schrieb Spanisch. Und es ist Hm. das Gleiche. So ein scheiß Rassist. Ey, Abdi hat Freitag Geburtstag. Carlos und ich dachten, wir machen vielleicht was. Ja, auf jeden. Weißt du, was gut wäre? Eine Frau für Abdi. Sollen wir die auf dem Bazar kaufen oder was? Mann, der steht auf Sam, Alter. Ja, dann laden wir halt Sam zu unserer Party ein. Ja, was für eine Party. Ja, die Party, die wir für Abdi spielen. Also wir machen eine Party? Ja. Für Abdi? Machen wir? Ja, nice. Hmm. Good luck, mein Lieber. Bis später.
What's that noise? Ooh. Ja, Matteo, Muss pissen. Lengua, Quiero que irme al baño, jetzt schon? por favor. Na? Hey. Alles gut? AB heißt. Hm. Ich hätte mal wieder Bock auf einen Käsetoast. Yee! Yes. Oh, it's a. It's notes for the exam. Is he, I think he's either super, super tired or he's super wasted, but I think he's just exhausted by everything that's going on. Everything that's going on in his life. Kommt noch als Nahrungsvorrat. Hmm. Alter, ist das ranzig. Matteo, bist du noch anwesend? Ey, Matteo, Ja, klar. Ist voll eklig. hast du mir noch zugehört? Ich habe mal eine Frage. Nicht, also es ist auf keinen Fall böse gemeint. Aber warum bist du eigentlich religiös? Also, versteh mich nicht falsch. Aber, keine Ahnung, wir haben 2019, du bist ein richtig intelligentes Mädchen, interessierst dich für Naturwissenschaften. Muss man da nicht irgendwann so eine Art Widerspruch checken? Seit wann interessierst du dich für meine Religion? Tu ich Hmm. Keine Ahnung, ich verstehe einfach nur nicht, dass man an einen Gott glaubt und alles entscheidet. So A ist richtig, B ist falsch. So Hähnchen ist richtig, Schweinefleisch ist falsch. Hetero ist richtig, homosexuell ist falsch. Ich weiß auch nicht. Okay. Woran glaubst du denn, Matteo? Ich glaube an die Wissenschaft, an die Evolutionstheorie. Ah, Evolutionstheorie. Hast du die schon mal genauer angeguckt? Natürliche Selektion. Was sagt ihr denn über Schwulsein? Eine von dir so verehrte Evolutionstheorie sagt, Homosexualität ist eine Sackgasse. Sie sagt ebenso, Schwule bringen die Welt nicht voran, denn sie machen keine Kinder. Eigentlich. I mean, by now we've already heard like the other scam versions discuss this, so we know where this is headed. But still, I always find this conversation an interesting one because it just shows you how Was willst du denn, Matteo? Ich denke doch nicht die ganzen science and religion have like this clash of ideas, and they contradict. Both of them contradict each other sometimes. Meine Religion zu kritisieren. Respektier doch einfach, dass ich an was anderes glaube als du. Okay? Hmm. Na? And once again, we saw Mateo try to hide what he's feeling inside by dismissing that comment that Amira made about talking about gays or homosexuality, and then him kissing Sarah in front of Amira also. I think that's they're indications that he's trying to hide something. At least for us, we know. I don't know if anybody else notices it in his world, at least.
weiter, Jonas. Ich habe echt keinen Bock, den ganzen Stress alleine zu machen. Und kommst du? Nee, ich bin doch auch. Hm. Ja. Du, was denkst du? Ich fände es ja cool, das da oben hinzuhängen. Wir haben aber keine Leiter. Stimmt. Aber ich könnte ja auf deine Schultern steigen. Ich bin nicht so schwer. Sicher? Haha. Ja. Wow. Als ob ich so fett bin. Okay, warte. Warte, da kommt. Hi. Mm. Voll schön, dass du da bist. Ich habe noch wen mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Hi. Ja. Also, wir sind noch nicht fertig mit Dekorieren, aber wir können schon mal eure Jacken da draußen im Nebenraum. Well, that just made Mateo 100% happier. Or more. Nee, komm, lass mal. Ja, warum? Sieht bestimmt voll cool aus. Ja, hab ich schon gemacht. Mann, was ist eigentlich los mit dir? Hm. Nichts. Doch, du bist schon den ganzen Tag voll abweisend. Nein, bin ich nicht. Pass auf. Hm. Du wolltest überhaupt nicht, dass ich hierher komme. Was hast du denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Du hast mich nicht mal eingeladen. Ja, du hast dich selbst eingeladen. Ja, siehst du, also wolltest du nicht, dass ich komme. Hm. Ja, okay, ich wollte nicht, dass du kommst. Ich wollte einen entspannten Abend mit meinen Jungs machen. Hm. Und du musst es wieder rumheulen. Oh. Was hast du zu ihr gesagt? Nichts. Hm. Alles okay? Nee. Hast du Bock abzuhauen? Okay. Ah. Alter, was sind wir überhaupt? Lass dich überraschen. Komm. Lass mal rein. Is this an abandoned house? Or what is it? It looks bigger than a house, though. I mean, not to judge anyone, but this looks like a place where junkies go. Oh, they went up.
What is this place? Oh. So I'm guessing this is where they're gonna have their first kiss. The kiss always happens in a place where, I mean, in the Scam universe, the first kiss always happens in a place with water. Or that is tied to water. And the swimming pool is a perfect place. Gewonnen. Würde ich immer mal hin. They're hardly saying anything, but the chemistry is like through the roof. Through the roof. Das ist ein Einigkeit unter Wasser. Das heißt, eigentlich können wir gar nicht atmen. Ich halte das länger durch als du. Oh. Oh. Ah! Yes! Oh my god, I love that. Revanche. Oh my god, I love this. Yee. Oh my god, this is so sensual. Oh. I'm so happy for Mateo. This is so perfect. Like the background music, the scene, even the throwback to the OG Scum. Oh. Oh, even them getting chased. Dudes, I didn't think you could run away from that guy and the dog. Oh. Ah, I love it. Oh my god. As usual, the first kiss was perfect. The first kiss between the characters, perfect. Perfect, perfect, perfect. I love that. I love that. Awesome. Oh my god. So obviously, Mateo is still working out a lot of stuff about himself, right? Like, I would say that, yeah, that the internal homophobia is still there. You can still see it, especially in that scene with Amira, and they were talking about religion and science and their views on, or the views of science and religion on homosexuality. And then when Sarah came in and Mateo kissed her as well, it's those things that tell you that he's not fully understood what's going on with himself, right? I can't really say that he hasn't accepted who he is. Maybe that's part of it, yes. But I think it's more likely that he's still trying to understand everything, right? And at some point, I'm guessing in the next episode is where he'll probably have the conversation with Hans, since Hans is the one who's more open about his sexuality, and that will bring out a lot more as well too, right? So
Very, very interesting for Mateo. Meanwhile, David, I think he's just a very positive influence for Mateo at this point. I don't know if they're going to take that whole spin on mental illness and on bipolar disorder that we saw in Scam France as well as in Scam Norway. I wonder if that will also be the turn that they take here. I'm not 100% sure because I didn't really read on DRUCK in advance, but whatever they do, I think that they really are making it their own. It really is like this unique flavor. That's why I'm trying not to bring up like the other Scam versions as much, even though it is inevitable, but I'm really liking DRUCK so far. And thanks for watching my reactions to DRUCK Season 3. I will be reacting to episode 5 and posting my reaction next week. It should be coming out on a Thursday. In the meantime, enjoy the rest of your Sunday and take care, everyone. Bye.